Hi guys, welcome to my channel. I am Kimaya. Good morning to you all. It's now 8:34. I woke up around 8:15. Okay, so basically it's been 20 days that I'm back home and मेरा routine set ही नहीं हुआ है. I am waking up at 11 a.m. doing absolutely nothing. Like मतलब मैं कुछ थोड़ा प्रोडक्टिव करने बट मैं बहुत लेजी हो गई हूँ. लेट चैट जीपीटी हेल्प मी टू सेट माई रूटीन. तो मैंने कल ही पूरा प्लान बना दिया है, तो यू कैन वॉच दैट क्लिप फर्स्ट. ओके, हेलो. So I want to build a routine. Basically, it's been 20 days that I'm back home, absolutely doing nothing. So I want to build a routine, like doing something productive. This is what ChatGPT gave. I asked him to give it to put in Notion, so at least. Now I'm going to show you Notion. Pop the picture here, screenshot here. So this is what I have to do. First is wake up, no phone for 15 minutes. Of course I'm shooting, but I haven't opened a single social media till now. Then I have to drink water, freshen up. Done. Now I'm going for a walk niche. So let's do that. I am back from a walk, but we are not done yet because we have to do exercise right now. I do 10-15 minutes का home workout thing. So अभी हम वो करेंगे. I feel so good right now. You can see my face. कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है. भले ही पसीना है बट ठीक है. It's 9:30 right now and we are done. ChatGPT ने जो भी बोला हमने almost morning तो कर ली. Now breakfast, but उसके पहले मैं नहा के आऊंगी because I feel very. So अभी हम नहाते हैं और फिर करेंगे breakfast. फिर हमारी morning done है. नहाने के बाद जो डिहाइड्रेशन होता है क्रेजी. चलो अभी मैं फटाफट से स्किन केयर कर दूं और मैं ब्रेकफास्ट करूंगी बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. लाइक देखो, ये मेरा रूटीन नहीं है अभी तक. सो मैं उठती थी 11 बजे और मैं डायरेक्ट खाने बैठ जाती थी. तो मुझे बस उठने की दिक्कत है. ठीक है, अगर मैं उठ गई टाइम से ऐसे अच्छे से प्रोकास्टिनेट नहीं करती तो फिर तो मैं सब काम कर लूंगी. बट मेरी दिक्कत है कि मैं उठ ही नहीं पाती. Hi guys, it's 10:30 right now. आज सब काम ऑलमोस्ट हो गया. लाइक मेन जो होता है ब्रेकफास्ट करना, नहाना एंड एवरीथिंग, इट्स डन. आई फील सो गुड बट आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ. बेसिकली अभी मुझे ChatGPT ने बोला है टू डू डीप वर्क, लाइक स्टार्ट वर्किंग एंड शिट. बट I don't feel like working right now. So I'm gonna read a book and currently I'll show you what I'm reading. So I'm currently reading Powerless by Lauren Roberts. I got this book 1 year back. ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बुक है गाइस. ठीक है, तो मैं इतना कमिट करने के लिए रेडी नहीं थी. तो आई यूज टू रीड ऐसे छोटे छोटे बुक्स और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था रीड करने के लिए. सो आई थॉट कि ठीक है, आई जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन आई रेड 2 chapters and I'm in love with this book. It's too good. Like it's something different that I haven't read before. So it's kind of interesting for me and I think there are a lot of parts like Reckless, Powerless and something. So I'm thinking to read this first and then I'm gonna work in front of our little ally and swallow the lump and don't you dare say you will be fine. So yesterday I made this paneer ka thing और थोड़ा सा बचा हुआ है. तो now what I'm going to eat is रोटी and that paneer. कि इतनी भी भूख नहीं है कि मैं प्रॉपर खाना खाऊं. And अभी तक बस 11 ही बजे. In this roti I've put the paneer, then Szechuan chutney and pasta mix. So I was scrolling through Pinterest right now and
on Pinterest, I've made this about me, okay, which you can also see on my Instagram. This is what I made. I see the similar thing here, and I know this is for a fact it's from ChatGPT. Why? I mean, that's just so sad. I don't know if I should be proud of this or I should just be like, what? I don't know. Hi, so it's already 1 p.m. right now. ChatGPT told me to not get distracted while I'm working. And ChatGPT told me to work till 12:30 only, but I started late, so मैं थोड़ा उसमें घुस गई थी. मुझे थोड़ा सा work pending है, वो करके I am going to have my lunch and take a break. I am already behind schedule, like the things ChatGPT gave me. I'm already behind that. So basically, it's 2:30 already, and I haven't ate. I was still working. I'm sorry for that, but I know I have to listen to ChatGPT, but हाँ, I'm so sorry. So मुझे it's 2:30 right now, okay? मुझे 12:30 to 1:30 के बीच में खाना खाना चाहिए था. I am 1 hour late, and then afternoon में I had to do some reading or learning, light work, rest, scroll, anything. So now till 4 I can do that. Okay. So now what I'm going to do is I'm going to eat lunch and watch something, because 5 to 7 I have to go out, do walking and stuff. After 4 I can start working again. सॉरी 4 बजे तो मुझे टाइम पास करना, 5 बजे तो टाइम पास करना है. एक्सक्यूज मी गाइज, मैं बोल रही हूँ कि द होल थिंग was to get productive and do stuff. So I'm already doing that, right? Maybe I'm not following the timings, but I'm still doing it. So let's figure it out. Let's first eat. I'm hungry right now. I'm having matki, ek roti, rice dal and thepla. Perfect. And I'm gonna watch something. Hi guys, I am back after 1 hour. Lying on my bed doing nothing. And I'm so tired. Right now I'm thinking of making pancakes. If you have watched my previous vlogs, you know Mumbai mein I used to love pancake. I used to make it for breakfast, but just because मैं breakfast के लिए वो बना नहीं पाई आज. पहले तो पैनकेक ढूंढते हैं, क्योंकि जब से मैं घर आई हूँ आधी चीजें मुझे मिलती नहीं किचन में. लाइक मेरी मम्मी ने कहाँ रखी है मुझे पता ही नहीं होता. तो आई फॉरगॉट टू शो यू गाइज, बट दिस इज हाउ द पैनकेक इज लुकिंग. This looks so yum. I have added Hershey syrup and banana slices. Let's do taste test. Nice. It's gonna eat. Maybe pro ho gaye guys. Okay, so I am ready. I haven't done anything on my face. I'm wearing a cute top and earrings. That's it. Now I'm gonna go to my nanny's house and I'll see you guys after that. I am having vada pav. घे ना हातात. Hi guys. Sorry. I am back home. It's already 9 p.m. right now, and I just want to show you all कि हमको जो ChatGPT ने बोला था वो हमने सब कुछ किया है कि नहीं. Okay, so let's see. Yeah, just sit here for a while. Morning routine: wake up, drink water, walk, stretch, breakfast done. Deep work बहुत ज्यादा कर लिया हमने. लंच कर लिया, चिल कर लिया. रीडिंग तो हमने दोपहर में कर लिया था. लाइट वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, रेस्ट, स्क्रॉल सब कर लिया. मैं गई थी नानी के पास तो ऑफकोर्स इवनिंग भी हो गया. बस अभी मेरा लंच नहीं डिनर. ओके, बस डिनर बाकी है तो वो हम करेंगे एंड देन वी आर डन विथ व्हाट ChatGPT gave us. So yeah, I think I'm going to end my vlog here. Hey, and I'm so sorry.
yes, I'm going to end my vlog here, but I had fun. I hope कि मैं ऐसे रूटीन फॉलो करती रहूँ. एंड इफ यू आर स्टक समवेयर प्लीज आस्क ChatGPT कि आप अगर आपका रूटीन सेट करना है तो आप मेरा भी रूटीन फॉलो कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram. एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. I hope you guys liked it. If you do, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. It will mean a lot to me, and see you next time. Bye bye.